আমার মা 15টা বানাই দিয়েছে। আমি বাইরে খেতে চাইছিলাম, মা বাসায় বানাই দিছে। চলো এখন আমরা খাই, কি টেস্ট হয়েছে। হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আজকে আমার মা আমাকে চিকেন বল বানাই দিছে। চলো বন্ধুরা, আমরা বোনা শুরু করি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। আমি বাইরে খেতে চাইছিলাম, মা বাসায় বানাই দিছে। চলো এখন আমরা খাই, কি টেস্ট হয়েছে। কোনটা খাবো? এটা খাবো। অনেক স্বাদ। অনেক টেস্টি, খুব ভালো লাগছে। টমেটো আছে, টমেটো দিছে। এটা 3 নাম্বারটা। এটা 4 নাম্বার। এটা 5 নাম্বার। ছয় নাম্বার। এটা 7 নাম্বার। এখানে যে কয়টা আছে ওটা অনেকগুলোই খাবো। 8 নাম্বার। আমি কিন্তু 8 নাম্বারটা খাচ্ছি।
এটা হয়েছে 9 নাম্বারটা। আমার আরেকটু সস লাগবে, সস। এটা হয়েছে 10 নাম্বারটা। দেখো মা আমাকে মরিচ দিছে, তাও আমি মরিচগুলি বেছে বেছে খাচ্ছি। এটা হয়েছে 11 নাম্বার। এটা হলো 12 নাম্বারটা। খাইতে খাইতে আফাই গেছি, তাই একটু জল খাইয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে 13 নাম্বারটা। মাত্র 2টা আছে, কিন্তু আমার পেটও ভরে গেছে, কিন্তু তাও আমি 2টা খাই ফেলবো। আমি যেটা খাচ্ছি ওটা কিন্তু 14 নাম্বার। আর মাত্র একটা আছে, তো লাস্ট 15 নাম্বার। ফাইনালি অলরেডি খেয়ে ফেলছি, 15টা বল খেয়ে ফেলছি। বন্ধুরা দেখতে পেয়েছো? বন্ধুরা এই ভিডিওটা কিন্তু নতুন, আমার ভিডিওর জন্য একটা লাইক করে দিন প্লিজ, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ প্লিজ প্লিজ। বাই বাই বন্ধুরা, তোমরা ভালো থাকো।